channel, and on this episode I want to share with you my unboxing of this latest purchase that I had on Shopee, and it is from the shop Glamskin, Manila. And alam ko, I am probably one of the latest person or latest people na mag-review or mag-first impression ng product na to. And this is none other than the Glamskin collaboration with LetiSha Velasco. And I know many of you know who LetiSha Velasco is. And ako, aminado ko, ilan-ilan pa lang yung mga videos niya, yung panood ko. But I know this gal is so talented and ang kagaling ng batang to when it comes to makeup transformation. But actually, ang nakapukaw ng aking attention, ang naka-capture ng aking attention was this video done by Miss Anne because for the past few weeks, nai-inspire ako sa mga makeup look na ginagawa niya, and so tinatry ko siya. And when I saw her do this makeup look with the Glamskin X LetiSha Velasco collaboration makeup, na-inspire ako. And when I found out on Shopee na very affordable yung product, so nagpaputulong. So anyway, I'm not wearing any makeup right now because it's I wasn't really in the mood to put some makeup on, and I just really wanted to open this package. Anyway, it's here. It came yesterday, May 1. It came yesterday, May 1. And I just had so many errands yesterday that I didn't really have the time. So, ngayon ko siya gagawin because for some reason, hindi ako makatulog kahit kailangan ko ng matulog. So, here is an unboxing first impression or unboxing swatching video for you. Okay? So, ito yung package as mentioned, and buksan ko na siya. And nakalagay dyan ay fragile siya because of course, makeup to. And I think si LetiSha also had many collaborations na with some other brands, but ito yung medyo na-bet kong patulan, pilihin because lately na-inspire ako gumawa ng mga makeup looks. Actually, matagal ko nang pinaplano yun, kaya lang ngayon lang talaga ako medyo nagkakaroon ng time to see it. And yun. Yun lang ang buong kwento doon. And luckily, very affordable yung product na to. Well, for a makeup enthusiast like me, makeup artist din like me, affordable na itong product na to compared to other brands. So, anyways, ito yung package niya. Gaan lang naman, but medyo may konting yubi-yubi na. Probably because of the travel. I ordered this last week. I forgot na the date exactly when, but yeah, it came yesterday, May 1. So, yung package niya, dalawa yung set, yung package niya. And these are eyeshadow palettes. Okay? And so far, sa collection ko, ito yung dalawa sa pinakamalaki palette na meron ako now. So, yun ay, ano na siya, nabuksan na. Anyway, since nabuksan na siya na yung uunahin ko. May sticker siya ng ayan. Thank you for your purchase. So, it's Glamskin X LetiSha Velasco. LetiSha Velasco X Glamskin Manila pala. So, since nabuksan na siya, ito na yung unang bubuksan. Actually, pinanood ko na rin yung mga ibang reviews ng mga ibang makeup enthusiasts, YouTubers, influencers sa YouTube, and yun yung sort of tinatry kong i-convince yung sarili ko kung mag-push ako na talagang bumili and magpabulo
idol. And nag-succeed naman sila sa akin. So, ako yata yung pinakahuling mag-review or mag-first impression ng products. So anyway, ito meron sa box. Meron siyang parang scratch to reveal your gift. And then, this gift you can claim on your next purchase. So, I think magkaka-next purchase kasi meron ako mga makeup items na kailangan ng halikan. So, meron siyang card. Card na parang photo print na kasi hindi siya yung printed on paper, parang special PVC type of material. So ito yung first box. It's the Glam set, I believe. And let this beautiful day start with a positive mindset. Kailangan natin yan. Signed by LetiSha Velasco. Yeah, I think it's personally signed by her. Kasi kita niya, litaw yung ink from the print nung photo niya. Litaw yung ink nung sign. So, I think it was personally signed, and merong picture dito na product. I think this is a lip balm, magic tinted balm. Yan, from Glamskin, Manila. Just sobrang mahilig ako sa mga lip balm, and yung mga lip balm ko rin, because of, hindi na tayo na masyadong naglalabas, and medyo na-expire na rin sila. Kahit na sa bahay, dead ba ko na yung anyway, so ito na yung palette. Excited ako dito kasi di ba nga nanood ako news and all ng products na to. And nandito yung mga colors na kailangan ko or hinahanap ko to do yung mga makeup looks na gusto kong gawin in the near future. And wow! May kasama may nakaipit sa plastic niya, may nakaipit na mirror. Yee! From LetiSha Velasco and Glamskin. Wow! Parang pangalawang mirror ko na ito ng ganitong time. So, yan, papa-inspire na gawin mo lang sis ang mga makeup looks mo. Gawin mo nang gawin. Habang may time. Ito na siya! Finally, meron na rin ako. Nakakatuwa naman ang laki niya. Parang coloring siya ng basing from the cover. Gawin ko kaya itong look na to. Try na natin. Naka-seal pala ng sticker yung pinaka-plastic cover niya. And so, we will open it. Okay, a glossy type of cover. Ang daming cover. And nakasealed again ng sticker ng LetiSha and Glamskin. So, actually, ito ko sa palette na to super excited kasi yun nga, tinatry kong gayahin si Anton sa mga makeup looks na ginagawa niya. And most of the time, very colorful yung ginagawa niyang makeup looks. And unfortunately, I couldn't get yung mga products na ginagamit niya for her makeup looks. Except this one, because I thought na nandito na, kompleto na tong palette na to for everything that we need. And yung palette ko na mga colorful palettes ko kasi medyo hindi ganun ka-versatile yung kanyang thought.
most of my palettes are on the neutral, warm tones na pang mga bridal look lang. Yung mga ganun. Nothing too bold or dramatic. So, ito na siya. Naka-bubble wrap ulit. Talagang protektado. And, yun, glossy cover feel ng kanyang covering. So, let's read. Glam Eyeshadow Palette is a collection of 30 vivid and colorful shades, which consists of a vibrant blend of matte, cream, shimmer, and glittering pigments, carefully curated for all makeup enthusiasts. This high pigmented and waterproof formulation will surely give you a more intense and dashing look. Okay, it's manufactured for Glamskin, Manila, Cosmetic, Philippines. Designed and formulated in the Philippines, made in PRC, People's Republic of China. It's 24 months, net weight is 350 grams, and it's paraben-free and cruelty-free. So I love the fact that it's designed and formulated in the Philippines because that's in consideration of the weather here in the Philippines, here in our country, and yung skin ng mga Pilipino na I know majority tayo combination or oily skin because of yung weather natin. So, yun, that's great. So, from the videos ng mga napanood ko, amazed na amazed ako, ganda ako sa quality, and ngayon, tinignan ko for myself kung swak. And ang ganda niya. Pak na pak! Oh, may plastic covering pa. May ano pa siya, may film pa siya. Pero wow! Nice! Nice! Hindi ko ina-expect na gano'n ka-glittery yung glitter niya. Yeah. Ganda. Anyway, I'm the type of person na hindi ko na tinatapon yung film, but yeah. Nice. And then, so according to the other YouTubers or makeup enthusiasts na nag-review ng product ito, powdery yung ibang shades. And parang ayoko siyang hawakan kasi sobrang ganda niya. Pero mamaya, i-swatch natin. Swatch natin later. Parang wala yata yung pang-swatch. Parang may, yung sa ibang videos na napanood ko, may parang film grid where you can do your swatches. Okay. Magnetic siya, so nag-lock siya pag it moves. Okay, so next is yung, I think this is the skin palette. Buksan ko na siya ulit. Ooh! So, ito naman yung kanyang skin palette. Okay, so, basahin ko. Sino ka dyan? Sis, ikaw ba yung super mahilig mag-makeup or newbie lang pero very passionate to learn more? Gaya ko, nagsimula kung ano lang ang available at kung ano lang ang alam ko gawin. Ngayon, together with Glamskin Manila Eyeshadow Palettes, ay gagawin na natin ang mga looks and transformations na gusto mong i-achieve. Tandaan mo, hindi kailangan ng mahal o mura dahil ikaw lang sapat na. Wow! Don't let anyone dictate the true meaning of beauty. See, it's a really personally signed by her. Oops! Meron pa ulit isang freebie na lip balm. Tinted lip balm. And what's this? Rush the Girl. This one naman is surprise. Pink surprise. Okay, and then merong double-ended na makeup brush. Yung
makeup brush niya na kasama dito is almost the same as the makeup brush na kasama sa Anastasia Beverly Hills na palette. Yung mga modern renaissance. Halos kapareho siya. Okay. It's nice na meron kasamang brush. So, bubuksan na natin itong si Skin palette. Ang daming freebie 1, 2, 3, 4. 4 freebies. Mirror, 2 lip balm. Sa likod. And isang makeup brush. So, diba, ang sulit na ng 1,500 siya. Yung bubble wrap niya, shape na heart. Hearts yung shape ng ngayon ko lang napansin. Mga ate, ewan ko kung kita nyo. Ayun no. Heart yung shape. Heart yung shape ng kanyang bubble wrap. Teka, kailangan makita nyo. See? Aliw, di ba? Paputokin natin next time. Talagang protected no hindi na unless you want to really destroy the bubble wrap. Pero ako, parang gusto ko preserve. Ng very light. Alright. Ito na siya. And dun sa mga videos na napanood ko, I'm also quite impressed with this palette. Although, most of the palette, the shades here, meron na ako with my existing eyeshadow collection. Eyeshadow palette collection. But, still, there's no harm in updating your stash. So, yung skin, this is the skin palette. And more on the neutral, warm, and pang mga, soft, glam look itong skin palette. And the same material, same quality. Paano ko binuksan yung isa kanina? Excuse me, nadigay ako. Ginunting ko pala siya. Parang hindi ko yata kayang iswatch to kasi huwag ko na lang kayang gamitin kasi ang ganda. Diba? Parang alam niyo yung mga pagkain na piniprepare ng sobrang ganda ng presentation. Ayaw mo na lang kainin kasi ayaw mo magalaw yung effort na nilagay sa presentation ng food. Parang ganun yung feel niya sa akin. Anyway. So, I'm opening now. Yan. Buksan na rin natin. Oh my gosh. Ganda. Ganda. Ang ganda. Ang ganda niya. Actually, wala ko sa collection ko ng mga palettes. Yung mga gantong glitter. And grabe yung pagka-glitters nila. As in, alam niyo pag bumili kayo sa, kunyari, na shampoo store ng mga glitters ngayon na naka-tube. Very fine na yung mga glitters na yun for mga arts and crafts. Parang ganun siya na nilagay dito sa pan. Parang ganun. Grabe. So, ang galing. So, hindi ko alam kung sa-swatch ko siya. Kasi ang ganda niya. Ayaw ko ng likotin. Pakita ko ng walang ayun o, diba? Tingnan naman yung mga kintab-kintaban dyan. Wala. Parang ayoko na siyang hawakan kasi tatabi ko na lang. Koleksyon. Ang ganda. So anyway, pakita ko yun. Ayoko na talagang hawakan. Huwag na lang natin swatch. Siya. So, ito yung
kanyang palette ni LetiSha, and I know magaganda to for sure, aside from the fact na ang dami kong pinanood na videos about these two palettes. But knowing it's a collaboration with LetiSha, that girl knows what she's doing and what she wants sa mga products na gagamitin niya or ginagamit. So, okay. Ang galing, ang ganda. Saan ba tayo mauuna? Dito na lang. Okay, sorry. Kumuha ko ng wipes for later. So, sana magkasya sa braso. So, dito ko na lang siya ilalagay. Tapos, ang hirap. Pwede din dito, kung makikita nyo. Kasi yung braso ko medyo pasa-pasa pa. Anyway, dito na lang siguro. Para mas kita. So, let's go. Ako, I don't have any issues if wala siyang mirror because I think the first version of this palette, yung hindi pa nila naka-collaborate si LetiSha is mas malaki and meron siyang mirror sa part na to. And makeup enthusiasts were saying mabigat. So, I don't mind na wala nang ganun on this palette because for a makeup artist like me na maliit ang build, as much as possible, I try to bring lightweight mga tools and makeup. So, yun. Anyway, let's try the matte first and then do the shimmers and the glitters. So, merong 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na matte shades, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na shimmer, and 6 na glitter. Okay, so let's try ano bang gagawin ito? Okay, let's try Comfort. Okay, napakalambot. Napakalambot ng mabilisan na lang kung okay. Saan ba siya? So, hindi siya kita sa balat ko because, you know, dark skin. Yan si Comfort. And then si Ay na Apo. Ay na Apo. Oh. Yan si Ay na Apo. And then si Sis. Okay, medyo iba yung concept, iba yung feel ng panis. Sis. Kita nyo ba? Balat ko, pasensya na. And then si Hush. Si Ay na Apo. Hush. Yun yung kulay niya. Parang pareho lang siyang orange sa balat ko. Hindi ako marunong mag-swatch. Napaka-fail ko ito mag-swatch. So that was Hush, and then this one will be Nadine. This one is Nadine. Okay. Ganda ni Nadine. Side ko na to. Sorry, pasensya na medyo mabalik ko siya. Okay, tapos na tayo dun sa first 5. Next would be Slay and Sino Ka Dyan? Sino Ka Dyan? Yan. Type 2 si Sino Ka Dyan. Ganda ng shade niya. So, hawakan na siya. Anyways. Okay, trying now si Slay. Slay. Oy. Ganda. Yung braso ko hindi maganda. Uy, ang lambot. Sino Ka Dyan? Parang pareho sila ng feel ni Ay na Apo. Ka dyan. Isang badali ko. Hindi natin.
dyan. Okay, next, let's go to Leti. Medyo powdery nga siya. So, mga nagsabi. So, yan. Okay, 1 hour and 14 minutes naman pala yung capacity ng natin. Nagmamadali ako. Pero actually, kasi mag-umaga na. So, this one is Leti. Next is Sha. Okay, medyo firm. Si Sha dun sa pan. Sha. Yan. Okay. Kapangit ng balat ko talaga. Next is Velasco. Oh. Pak. Tignan niyo ba yung buto ko? Ang ganda ni Velasco. Grabe. Nice. Nice si Velasco. Ngayon, wala na akong paglalagyan. Dito na ako sa banda rin. Next, kay Velasco, on this side na, si Burn. Sobrang light lang ng ano ko. Yan si Burn. Ganda rin ni Burn. Next, si Lure. Lure. Like, you're being lured by this palette. Ayan si Lure. Medyo may purple undertone. Reddish purple. Ba't na dito? Okay, next. Si Hawks. Si Hawks dito sa pan ko parang nahawakan na siya. Yes. Hawks. Oh. Next, si Hairline. Ayan. Si Hairline, matigas yung consistency sa pan. Pero wow. This is black. Wow. Ganda. Kita niyo yung mga ugat ko. Okay, so gusto tayo sa matte shades. Okay, so now we'll start with the shimmers. So we'll start with Linger, then papunta dito sa baba. Okay, so same arm. So this is Linger. Oh, wow. Blinding white. Shoot natin ng konti. Blinding white siya, mga sister. Next is Preppy. Ooh, isa pang nice. Then Fun. Sa kabilang banda nakaka-enjoy yung mag-swatch. Fun. Okay, kahit hindi pantay-pantay yung swatch ko. Fun. Yan. It's fun. Next is Fantasy. So, Fantasy. Dito si Fantasy. Ganda. Next would be Lucky. Which is... Oh, yan. Nice. Ang gaganda ng mga shimmers niya. Shimmer shades. Panalo. Panalo ka na dito, te. Winner. Winner na winner ka na dito. Pag ito yung palette mo. Especially if you're a beginner, okay na to. And then, so, we're now moving to Baby to Vamp. Okay, so, okay, this time, we're trying on Baby over here. Wow. Next is Moon. Okay. Tsura niya sa arms ko. Ang ganda, Moon. Okay, next is Unique. Unique. Oh. Unique. Next is Envy. Envy. Oh, ganda. And last is Vamp. Okay. Vamp. Oh. Ito yung mga shimmer shades na yan.
Diba? Kintab kung kintab. Shimmer kung shimmer. Yan. Okay. Now, the fun part, glitter part naman tayo. Let me just wash this off. Okay, so sa glitter shades na tayo of this skin palette pa rin. Dito ako intrigang-intriga because as I've mentioned, wala ako talagang glitter eyeshadows except for yung isang white na liquid eyeshadow ko from BYS. Unfortunately, yung dito, medyo bumigay na siya. Medyo nawala yung stick niya, oh. Ba't ganun? Masisira, matatanggal na ba siya? Ay! Okay, natanggal na yung adhesive niya. Okay, so unfortunately, sabi ko na, ayoko nang galawin eh. Medyo may konting issue lang. Tanggal na yung sticker yung side na yun. But anyway, doesn't matter. Now, dito na tayo sa shimmer shades. Glitter shades. Naku, mauubusan ako ng battery. Ay, bilisan ko na. So, this is polite. Oh, ang lambot. Ang lambot. Ang lambot sa pan. Parang cream siya. Okay. Ayan. So, ano siya? Parang iridescent white. Eee! Ang ganda! Ang ganda to sa mga fantasy looks. So, ano siya? Kakapit siya talaga dun sa skin. So, I suppose sa eyes, ganun siya. Ganun yung effect niya. And then, si Gravi. Oo, hindi pala dapat pinipindot. Okay, warning, be gentle. So, hindi ko masyadong nasabon yung, yung shimmers kanina. Okay. So, warning lang, medyo since parang creamy yung consistency ng glitters niya. Dahan-dahan sa pagpindot. So, yun. Ito siya. Ang ganda. Ang ganda nga niya. Mga sisters, mga ateng. Ang ganda niya. Inaaliw ako. Next, si Blaze. Okay. So, very light. Okay. Pag sobrang light naman, walang kakapit sa daliri. Anyway, ito si Blaze. Oh, dagdagan natin. Ang ganda. Ang lambot niya sa pan. Sobrang creamy. And then, ganyan siya, oh. Wala masyadong naiiwan sa kamay, pero grabe, ganda niya. Bilib ako, bilib. Oh. Diba? Nakakabilib. Sobra, solve yung mga any fantasy look na gusto nyong gawin. Solve. Okay, next. Hindi ko alam kung abot yung battery ko sa glam. Pero, let's try. Let's attempt. So, next, dito na tayo sa baba. Okay, Proud, Divine, and Genius. Okay, let's go Proud. This is Proud. Ay, sobra. Nakakaaliw to. Okay. Yan, Proud. Next is Divine. LetiSha. Tama lang na maging proud ka dito sa ginawa mo. So, this is Divine. Okay, kalat natin. Bilang yan, oh. Si Divine. Yun. Teka lang. For the sake na na-o-off ako, pantayin natin dito sa swatch ko. Yan, oh. Si Divine. Divine, ang ganda. Oh, Divine. Oh. Ito yung shimmer kanina. Okay, last, si Genius. Genius. Lagay natin dito si Genius para hindi kayo sige na matakpan natin. Okay, si Genius is this.
O yan, si Genius. Oh, teka natin. Talagang pag hindi ka marunong mag-swatch, struggle is real. That's Genius. Ang ganda, di ba? Nakakaaliw itong palette na to. Yon. So, let's go to Glam naman. Okay? Okay, so, for this time, ito namang si Glam palette, yung isa-swatch natin. And, we'll go as quickly as I can. And same din, unahin natin yung mga matte shades na makikita ko dito. Although, dito kasi medyo kalat-kalat yung matte shades and yung shimmer shades. And the glitters are on top of the bottom. So, start din tayo ulit with the matte shades and then the shimmer and then the glitter. So, I'll try to do it faster this time because medyo kinakapos na tayo ng oras. So, we'll start with, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 matte shades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 shimmer shades and 6 glitter shades. Okay? So, let's start with Hala. So, dito na lang din. Hala. This is Hala. Wow. Super pigmented. And then, Party. Oh. Na, sobrang light lang nung pagkuha ko, pero sige. Oh, that's Party. Next is Mood. Wow, ang pa-powerful ng mga shades na. Next is Fresh, which can be a nice transition shade. Hindi siya makikita sa balat ko because brown. Ito siya. Which is parang kakulay ng balat ko. So, hindi siya makikita. But, we'll try again. Ayan, o. Kita nyo ba? Yan. Okay. So, pag dinagdagan or dinailed, makikita nyo na siya sa balat ko. Pero, nag-blend siya sa balat ko. Next. So, next is si Surprise. Which is, ito yung violet niya. Oh, yan. Parang magenta. Next is si Moana. Yung kanyang bright orange. Orange talaga siya. Bright orange. Next is si Flame, which is more of a red-orange or red. Yan, bright red. Kaek-ekan. Okay, mga expressions. These are named after her expressions kasi. So, si Kaek-ekan is that blue kung blue. Next would be Pipolettes. This one naman is dark purple or ito yung violet. Yung kanina yung medyo purple magenta. Ito yung as in violet, dark violet. And then we have here Fog next. Parang dark army green. Mabot na tayo sa siko ko. Yan. Green. And then si Poet is like black ba? Black ba yung tingin nyo dyan? Ako ang tingin ko is parang dark gray. Dark gray. Pero mukha yata siyang black. Ayan. So, it's black. Mukha lang siyang dark gray sa paningin ko kasi against the red case ng palette. So, these are the matte shades ng Glam palette. Very interesting colors but very
very pigmented. Very powerful pigmented colors. Okay. I wanna do naman here na lang siguro yung shimmers para mabilis lang tayo cause medyo tumatagal na yung oras natin. Medyo dinadalaw na rin ako ng antok. So, we'll go with ito. Start with Vixen. Okay. Let's try Vixen over here. So, that's Vixen. Ang light ng pagkakuha ko. Teka. Okay. Vixen. Hindi talaga makita sa balat ko si Vixen. Next, si Promise. Parang shimmer red. Promise. Oh. Ganda. Next is si Gaze. Gaze. This is Gaze. Yeah, medyo champagne yung color niya. Next is si, wait, inis ako ng kamay. Next is Leazette. Leazette or Lizette? Leazette. Light purple. Pero parang blinding white siya here. Pero light purple siya. And then this one naman is light pink. Si Girl. Girl. Si Girl. Oh my God. Sorry. Teka. Ayun si Girl. Okay. Sorry. Nag-mix sila ni Leazette. Sorry for that. Pero I hope you can see yung kanyang shade. And then next, we're going to Cutie. This one naman is shimmer blue. Bluish shimmer. Okay. Yan. Okay, next is Royal, which is shimmer na royal blue. Yan. Next is si Chanel. Chanel na double lahat halos ng letter. Chanel. Yan. Next is si OMG shimmer white. Oh, medyo shimmer gray ang dating niya sa balat ko. Next, si Dare. Ang cute ito ni Dare. Gold. Oh, gold. Next, si Burst. Which is yung yellow. Yellow. Yellow kong yellow. Laban. Next, si Cool. Which is shimmer light green. Ayan siya. Next, si Crisp. Okay. Nasa siko ko na si Crisp. Ayan. Sorry. Lumagpas kay Poet. So, these are the shimmer shades and these are the matte shades. Okay? So, punuin na natin yung braso ko. So, we'll start with dito sa taas si Mystery. Okay. Paano nyo ba makikita to? Dito na lang sa ugatin kong kamay. Paano nyo ba makikita? Here. Okay. Si Mystery. Mystery. Oh, ayan. Si Mystery. Misteryoso. Baliin ko na yung braso ko. Next, si Liberal. Liberal is ayan. Teka, ikalat natin si Liberal Green. Blue. Next, si Amaze. Ito si Black na glittery black. Paano siya sa balat ko? Ayan. Diba? Glittery black. Black kung black, pero kinang kung kinang. Okay? Madaling matanggal yung glitters niya. So, I guess you have to be careful kung naka-glitter kayo. And I think you should set that with setting spray.
Next, si Desire, which is glittery pink. Okay, ang ganda nito. Glittery pink. Ayun o. Ayun o. Hindi talaga ako marunong binubura ko eh. Ayan. 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 Ayun o. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Nahawakan din siya. Next, kay last two, si Lava. Lava is glitter red. Wow, this is powerful. Konti lang kasi yung kinukuha ko. Kaya, okay, dagdagan natin. Yan. That's red. Glitter red. Grabe. Next is Taray, which is parang pinaghalong purple, red, pink. Pinaghalong lahat. Ayun, oh. Nice! Can you see that? Ganda. Ang saya nito fantasy look. Like, pwedeng everyday naka-fantasy look ka. Oh. Okay, so these are the shades of the Glam palette. So these are the mattes, the shimmers, and the glitters. Okay? Kita nyo ba? Ulit. These are the mattes, the shimmers. Yan, yung shimmer niya. And ito yung glitter niya. Okay? So, I guess that's all for now. Ito muna for now. I'll do a separate video trying on these shades. Trying on the shades on this palette. Siguro a separate video on this or a separate video on this, or we'll do half and half. Yun. So, yeah, I love this. I'm pretty excited kung anong magiging mga makeup looks yung magagawa ko with these two palettes. Or if you're a beginner makeup artist, pwede mo nang i-equip yung sarili mo with just these two palettes. Comparable sa mga high-end palettes or brands, yung quality nila. And marami kang ma-explore na looks with these two. Be it on the soft glam side or more on the whimsical fantasy bolder side. Pwede with these two palettes. So, yun lang. That's all I can say. Medyo dinadalaw na ako ng antok. I'm sure very evident na yun or very obvious na yun sa mga mata ko, sa eyes ko. But yeah, soon. I hope you enjoyed this simple unboxing. I hope hindi masyadong mahaba. And thank you for watching this video. Subscribe to my channel or leave me a comment in the description box. Thank you for watching. Smile always. Bye-bye.